Ano na, Brad? At ngayon is holiday dito sa Qatar. At kami ay may pupuntahan. Kung makikita nyo naman. Outfit check muna. You hold that side. Yeah. My shirt. And then I'm wearing shorts. And then Crocs. Crocs. Yeah. Yan. Ayos ba? Ito naman si Boards. Outfit check. Stand up. Yan. Kita nyo naman. Pogi-pogi. Yan. Ano yung maganda kong asawa? Yes. Alright. Eh, re-remind ko lang ha, hindi tayo sa Boracay ha. Ang ganda-ganda niya. Oh. Perfect! Yan, naka-white ano siya. Clothes, tapos Crocs din siya. Okay. May ates outfit check. Yan. Hello Kitty siya. Tapos, yan oh. Yan. Saka naka-Crocs din siya. Yan, samahan nyo kami mga Brad. Pupunta tayo. Staycation lang tayo mga Brad. Okay? Tingnan natin mamaya. Yan mga Brad, yung mga picture namin. Yan o. 1 day lang to Brad ha. Pero akala mo parang ano eh. Parang 1 linggo eh. Oh. Yan. Mainit ngayon. Mainit na. Oh my gosh. Hi fam. Smile, be happy. Drop it. Diyan tayo pupunta mga bro. Yan. Yan mga brad, nasa elevator tayo at kanilang inaaral muna. Doon alam mo na ba yan? You need to tap Ayan. for you to go to the highest Ang floor. mga kaeng-engan natin. Nothing to go anywhere. Nasa 24th floor tayo mga brad. Na-upgrade tayo. At sabi ni brother, hindi daw tayo magsisisi. Tingnan natin, dahil merong kasabihan, ang pagsisisi ay nasa huli. Napasok ko pa yun. Ano masasabi? What can you say, Vincent? Sabi niya, you will not regret. Oh. Ito Okay. yung booking ko, panoramic view with balcony. Wala. No, they upgraded us. Sabi niya, you will not regret for having these two. So we're here now? I don't know. Because you're a good girl daw. Yan. Napawaw na siya mga brad. Oh, amazing. Yeah. So nice. Sana nalinis yung glass. Mga brad, yung nakikita nyo, hindi sa akin yan. Kay yan, kay Haring Shake. So siya. Happy ka na naman. Welcome, Yeah. guys. So this is our room. Yan o. Ang galing na yan, mami. Wow! May pa-plant siya. Yun. Oh. Oh. Saan muna tayo? Left, right? Oh, wow! Ayun. Wow. It's so inviting, so amazing, so relaxing. Mami, come over. Come here. So this is the first room. Ayan. Oh, wow! May cabinet sila mga brad. Separate talaga. Ayun. Oh, mag-opisina ka oh. Wow. Yeah. Yan oh. Oh, it's twee. Yeah. Dito, magkatabi kayo. Okay lang, bakit ba? Can you turn on the light? Wow. So amazing naman. Wow!
Oh. This is their toilet. Oh. What's it? Try mo yan. Try ka. Try mo yan. Wow. This is for us, Daddy. Ha? This is for us. Dito pa ta. Master pala to mga Brad. Okay? Yan na. May magiging eksena dito kami ni Donna, no? Yan. Ide-direct ko na. Okay, this is master pala. Kaya pala, malaki yung bed. Wow. Mamaya, sir, you open that one. Please. Oh. Sige, open. Automatic ba yan? Hindi yata. Sige, open. No, I think so. Okay, it's manual. Ano? Sige. Like this ba? I don't know. Ayun. Hindi, you need to use the stick. Oh, that. Yeah! Hindi mo alam. Ganon. Oh, wow. Ah. Yan ang view natin mga Brad. Yan ang ating binabayaran. Oh. May jet ski pa doon. Oh. So worth it naman? You think it's worth it? Worth it, right? Yeah. So it's worth it. Yan. Punta tayo sa kabila. Halika na, Vincent. You'll see. And this is the sala. Oh, yan. Small table. The sala set. The chair, couch. And the TV. And of course, meron silang coffee maker. Yan, espresso or something. And then, same. Ayan, tignan natin. Ganda. Parang yung mawawala yung mga problema mo sa buhay. We go to the other side. Open the light, Mami. Parang sira yun. Oh, Sira Hilton, this is the second yan. Yan, may pasalamin din. Wow! Yeah, 2 beds. Yan. Meron din silang bata. Oh, so amazing. Yan. Ganda. Wow. Ano to? The shower. Hindi ko nakita yun nandun. Yeah. At yan po, nagrereklamo na si Donna. Wala daw yung balcony. Balcony kasi. Ha? Parang may balak ka sa akin Iuhulog mo yata ako Ano? Oh, you can ride the jet ski. Ganda. Ayan. So amazing. You can see all Doha. Yeah. Yan Not remote. Ganyan. Perfect. Okay, my Brad. Let's enjoy the day. And we'll see you later. Yan, maliligo na kami mga Brad. Kami lang dalawang maliligo ni boards. Full na kami, Brad. Ayan. Oh, you will appreciate here because we're far. Yeah.